within a cylinder. Okay, within a cylinder by a frictionless piston and is initially at temperature T. The pressure of the gas is kept constant. When it is heated and its volume doubles, its molar, if R is molar gas constant, the work done by the gas in increasing the volume, they gave that pressure is constant. Avuna? What type of process it is? What type of process it is? Isobaric. 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 Okay. In the isobaric, what is the formula for work done? NRT or PDV. PV dt. NR times T2 minus T1. That is P times V2 minus V1. Right. Okay. P times V2 minus V1. Okay. They gave that 1 mole of an ideal gas. So N is equal to 1. Okay. It is contained in a frictionless piston. Initially it is at a temperature T. The pressure is kept constant. Okay. While it is heated, the volume becomes double. The volume will becomes double. That is initial volume it is V. Okay. Final volume it is 2V. Sir, your voice is breaking. Voice break అవుతుందా? అవును సార్. ఒక్క నిమిషం. Hello. Hello. Snehita. Yes, sir. See, firstly they gave that initial volume is V. Number of moles is equal to 1. Final volume becomes 2V. Initial pressure is P and final pressure is also P. Pressure remains the constant. Okay, pressure remains the constant. We need to find work done. Work done, since it is pressure is constant, I can write it as isobaric process.
isobaric process. Akash, Akshit, Yes, sir. సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? వినపడుతుంది సార్ బ్రేక్ అవుతుంది. వినపడుతుంది సార్ బాగా Okay. We need to find work done. What is the formula for work done in isobaric? PdV. PdV or nRT2 minus nRT2. T1. That So P times V2 minus V1. Right? Okay. Since they give number of moles as 1, I can write as R into T2 minus T1. When pressure is constant, volume becomes double. So when temperature. volume becomes double, temperature will also becomes double. Antena? So I can write work done equal to R times temperature 2T minus T, that is equal to RT. Okay, work done equal to RT, that is option 3. Option 3. Okay, na? Okay, next one. Already they gave the solution. Okay, you can see from there. Second question, it is when the temperature of an ideal gas is increased by 600 Kelvin, the velocity of sound in a gas becomes √3 times the initial velocity in it. The initial temperature of the gas is. Aithe, when the change in the temperature is increased, okay, is by 600 Kelvin. Okay. Okay, velocity of sound in gas is equal to √3 times the initial velocity in it. In an ideal gas, the initial velocity, okay, that is equal to RMS, CRMS. Okay, na? Okay, so what is the formula for velocity of sound or speed of a sound? Speed of a sound. Hello? Vaishnavi? Gamma RT by rho. Sorry, gamma P by rho. Gamma P by rho. Okay, that is √3 times under √3 RT by capital M. Since we know that rho means density, so gamma PV by small m is equal to √3 times under √3 RT by capital M. Okay, so under root gamma by small m into nRT. Suppose let us consider this as T2. √3 times under √3 RT by cap 3 RT1. Okay, na? Hello? So we can write it as gamma R by capital M into T2 is equal to √3 into √3 means that is 9 R T1 by capital M. R by capital M will get cancelled. Okay, gamma it is a constant, so we can write as T2 is equal to 9 T1. Antena? Hello? 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 Yes, sir. Antena? T2 equal to 91 ena? Okay, na? Accepted? Okay, fine. That's direct గా రాసి Yes, వచ్చేది. sir. So T2 equal to √3 T1 వస్తుంది. T2 equal to √3 into T1. Okay, the T under √3 under root T2 equal to 3 T1. Since they gave that dt
is equal to 600 Kelvin they gave. So T2 minus T1 is equal to 600 Kelvin. So 3T1 minus T1 is equal to 600. 2T1 is equal to 600. So T1 equal to 300 Kelvin. 300 Kelvin means 27. 27 degrees centigrade. means option 2. Okay. I think directly that implies. Okay. Right. అయితే గామా అనేది కాన్స్టెంట్ R/M అండ్ 3R. ఓకే కంప్లీటెడ్. హలో Yes, sir. సునీత మేడం, ఒకసారి ఇవాళ ఎగ్జామ్ ఎవరో రాయలేదు అదొక పేపర్ మీద పెట్టండి ఒకసారి, నాకు పేర్లు కావాలి మనకి. ధన్యశ్రీ రాయలేదు. ఈ వారం శ్రీహర్షితని వదిలేయండి, అది జెన్యున్ రీజన్ ఏం కాదు. అదేంటి ధన్యశ్రీ రాయలేదు. అవునా, అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉంది. అంటే కమిట్ అయింది మేడం, 2 times రాస్తాను సార్ అని. వైష్ణవి, Yes, sir. నీకు ధన్యశ్రీ ఫ్రెండే కదమ్మా? పరిచయం సార్, ఫ్రెండే సార్. ఏది మేడం? పరిచయం ముందటి పాపం, ఫ్రెండే అంటే. నెంబర్ లేదు సార్, ఫోన్ నెంబర్ లేదు సార్ నా దగ్గర. పెన్ ఫ్రెండ్ అనుకుంది, లేకపోతే చాట్ ఫ్రెండ్ అనుకుందా, ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్ అనుకుందా? నెక్స్ట్ December 1st నుంచి చేద్దాంలేండి మేడం. ఎవరెవరు ఆబ్సెంటో వాళ్ళని 2 times రాయిపిద్దాం. అంటే కాలేజ్కి వచ్చినా కూడా కొంతమంది ఎగ్జామ్ స్కిప్ చేస్తుంటారు కదా. పూజ ఉందా? పూజ లేదా? పూజ నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. అమ్మాయి పేజ్ అయిపోయిందా? పేజ్ కంప్లీటెడేనా? Yes, sir. చెప్పండి సార్, రేపు వస్తాను బ్యాంక్ ఎగ్జామ్. ఎవరు చెప్పండి అమ్మా. సార్ నేను ఎగ్జామ్ రాశాను సార్. ఎగ్జామ్ రాసావా? ఆ, డిస్ప్లేలో కనిపించలేదు. సరే చూద్దాం. నిఖిత, ఎస్ సార్.
ఏమైందమ్మా మార్కులు తగ్గుతున్నాయి? వాట్? కెమిస్ట్రీ తగ్గినాయి, ఫిజిక్స్ తగ్గింది, 50లోకి వచ్చావు. శ్రవంతి ఏం మ్యాథ్స్ లో తగ్గుతున్నాయింది మీ అసలు? స్నేహిత సార్ మన పరిస్థితి ఏందమ్మా? మనం 17 ఉందామని డిసైడ్ ఏమైంది? ఇవాళ సృజన కూడా రాయలేదు ఎగ్జామ్. అమ్మో, మేడం సృజన రాయలేదు ఎగ్జామ్. ఓం లక్ష్మి ఎస్ సార్. సృజన రాయలేదేంటి ఎగ్జామ్? తెలియదు సార్ నాకు. అయ్యో అయ్యో పాపం, ఏమైంది? Completed? Yes, sir. Next question. What is there? The average kinetic energy of a gas molecule at 27 degrees Celsius, okay, is then its average kinetic energy at 227. At 227. See the question number 3. They gave the average kinetic energy. Okay, value they give at a temperature, initial temperature it is 27 degrees Celsius. Okay, that value they gave us 6.21 times 10 power minus 21 joules, right? Okay, convert temperature into SI unit. SI unit of temperature Kelvin. Kelvin. Formula for average kinetic energy, formula Anvit, Anuya. 3/2 3/2 super. Super. Next ఎవరు? శ్రవంతి, శ్రీకర్. Average kinetic energy formula Nikita. 3/2 kT. 3/2 kT. ఎందుకమ్మా 3/2 kT చెప్పండి సార్. పాపం వైష్ణవి ఏదో 3/2 ఎన్ఆర్టీ అంది, మీరేమో 3/2 kT అంటారు ఏంది అసలు? Boltzmann constant equal to R/m. Average kinetic energy అంటే total kinetic energy by number of particles or number of molecules. Number of particles or number of molecules. Okay, so total kinetic energy 3/2 nRT. 3/2 small n RT by capital N. అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? స్మాల్ n అంటే 3/2 నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ RT by n. సో 3/2 టైమ్స్ R by NA. K. R by NA. K అంటే బోల్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఈ K సబ్షెల్ కాదు, బోల్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే ఓకే, అయితే K అనేది కాన్స్టెంట్ కదా. సో యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. I can write as Ke average is directly proportional to temperature. So put the ratios, we'll get it as T1 by T2. T1 they gave us 27 degrees Celsius. That means nothing but 300 Kelvin. At this temperature, they gave the average kinetic energy as 6.21 into 10 power minus 21.
They are asking to find average kinetic energy at 227. 227 degrees Celsius. How much Kelvin? 500. 500. 500. Here I need to find average kinetic energy. Right? So average kinetic energy equal to 5 by 3 into 6.21 into 10 power minus 21 joules. That is 2.07. Right? And then mic testing. And 10.35 into 10 power minus 21 joules. Okay, option it is option 1. Okay, see they gave solution. No issues. You can write it. Okay. Next question. A vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen and 2 moles of nitrogen at 300 Kelvin. The ratio of average rotational kinetic energy per mole per oxygen mole to that of nitrogen mole. Aithe, here I need to find what I should find average rotational kinetic energy. What is the formula for rotational kinetic energy? Hello? Amma, what is the formula for rotational kinetic energy? 1/2 into I into omega square. Half I omega square for 1 degree of freedom. Okay, and good. Okay, that is 3 by 2 I omega square. Okay, fine. Now they are asking to find what is the average rotational kinetic energy. Okay. Average rotational kinetic energy will be half I omega square by number of molecules n. Okay. They are asking this value, average value for oxygen to that of nitrogen. To that of nitrogen. I think here they gave that it is oxygen for O2 number of moles it is 1, and for nitrogen number of moles equal to 2. Okay, such that nitrogen is at 300 Kelvin. Nitrogen is at 300 Kelvin. Okay, and oxygen is also at 300 Kelvin only. A vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen and 2 moles of nitrogen at 300 Kelvin. Temperature it is same. Avuna? Hello? As temperature is same, okay, we can write it as work done is equal to pressure into volume, that is equal to nRT, that is equal to half mv square. Hello? Yes, sir. Akshit, antena? Since temperature is constant, Yes, sir. both gases are at same temperature. So we can say that velocity is constant. Velocity is constant. Okay. So since V is equal to R omega, velocity of oxygen by velocity of nitrogen, that is equal to position of the oxygen times angular velocity by position of nitrogen times this one. Okay, since the positions are same and angular velocity will be the same. Okay, so we can write it as, and the number of particles here I can write as half m r square omega square. Moment of inertia means I can write as mr square. mr square, can I write? Ma, antena? Since we know that number of moles equal to mass by molecular weight, that is number of particles by Avogadro number. So m by n is equal to molecular weight by Avogadro number. Molecular weight by Avogadro number for both oxygen and nitrogen. Both oxygen and nitrogen.
that is kinetic energy of O2 by kinetic energy of N2 is proportional to m by number of particles times r square omega square. That is proportional to m by n into v square. Okay. Kinetic energy of N2 is proportional to v square means I can write it as T. Since temperature is constant, we can say that average kinetic energy of oxygen to the nitrogen will be equal. That is 1:1. 1:1. Okay, write down. I think they didn't give a solution. No. Udaykant, Leda, Udaykant, Aditya also not there. Jahnavi, Jahnavi, Shailendra Reddy, this page అయిపోయిందమ్మా. Yes, sir. Shailendra Reddy, I think next one it is fourth question. Na? See the next question. Question number 4. RMS speed of a gas at 127 degrees Celsius temperature is 200 meter per second. CRMS 1 and 200 meter per second అని ఇచ్చాడు. Temperature 127 degrees Celsius. Okay. Find RMS speed. RMS speed we should find at a temperature 227. Convert into Kelvin. 127 plus 273. 400. 400. Kelvin. 500. 500 Kelvin. Formula CRMS. To 3RT by capital M. RMS is directly proportional to root T. 3RT by capital M. So CRMS is directly proportional to root T. So we can write as CRMS by 1 by CRMS 2 Equal to root over T1 by T2. T1 by T2. అయితే వాడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దాని 400 కెల్విన్ దగ్గర ఉన్న ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు 200 అన్నాడు అంటే C1 ఇచ్చాడు.
200 by C2 is equal to under root 400 by 500. Okay. So C2 equal to 200 into root 5 by 2. That is 100 root 5 meter per second. Yes, So sir. that is option 1. Okay. Fine. 1 minute. Next question, 6th one. Okay, sir, Raskundur garu. The temperature of hydrogen gas at which RMS speed of hydrogen molecule is equal to escape speed of the particle from Earth surface. Okay. RMS speed of hydrogen molecule we can write as under root 3 RT by molecular weight of hydrogen. Okay. Escape speed of a particle from the Earth surface. Okay. That is equal to escape velocity. What is the formula? Escape velocity formula. Antena? Okay. Under root of 3 RT. Molecular weight of hydrogen. Entama molecular weight of hydrogen? Half into small m. Okay. V square. Okay. Okay. Na? The temperature of hydrogen gas. Escape speed 11.2 kilometer per second. మీకు ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి మోడల్ ఒకటి మన మాడ్యూల్లో వచ్చింది. This same. క్లాస్ ఉంది సార్. ఉంది. అదే ఎమ్ని ఎట్లా రాద్దాం? Sir, your voice is breaking, sir. We can write this one as 3 RT by capital M. Okay. Okay, fine. Mass of the hydrogen. Sorry. Mass of the hydrogen. How can we write? Hello? 3 RT by 2 into 10 power minus 3 is equal to half into mass of hydrogen 2 into okay 10 power minus 3 into 11.2 into 10 cube whole square. Okay, solve this one. We get 2 gets cancelled. Under root 3 into 8.31 into capital T by 2 into 10 power minus 3 is equal to 11.2 whole square into 10 cube multiplied by 10 10 cube. to the power of 6, sir. Oh no, 10 power 6 ఇక్కడ 10 power minus 3 కదా. Yes. అది సరిపోయింది. Okay, do the calculation. How much will get? That means how much will get means under root 24.96 into T by 2 into 10 power minus 3 is equal to 11.2 whole square. That is 125.44. Again squaring 125.44. That is 24.96 into T by 2 into 10 power minus 3 is equal to 15735.1936 into 10 power 12.
So T is equal to 15735.1936 into 10 power 9 by 24.96. 15735.1936 divided by the temperature of hydrogen gas at which RMS speed of hydrogen molecule is equal to escape speed of particle from the earth surface. Escape speed of the particle from the earth surface. తప్పు చేసాం ఇదేమో స్పీడ్ ఇదేమో ఎనర్జీ కదా హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా సార్ అదే CRMS is equal to under root 3RT by capital M. Okay, 3RT by capital M. So we can write it as half mVe square is equal to 3 by 2 nRT. So half mVe square is equal to 3 by 2 small m by capital M into RT. Mm gets cancelled, 2 gets cancelled. So VE square equal to, sorry, 3 RT by capital M. So T equal to capital M VE square by 3R. Okay, I think this question it is sixth one. So T is equal to molecular weight of hydrogen molecule means 2 into 10 power minus 3. VE square means 11.2 into 10 cube whole square divided by 3 into 8.31. So T is equal to 2 into 10 power minus 3. 11.2 whole square అంటే ఇందాక ఎంత వచ్చింది 25.44 25 కాదు 11.2 into 11.2 125.44 4. 125.44 into 10 power 6 by 24.93. That is 2 into 125.44 అంటే 250.88. 250.88 into 10 cube divided by 24.9. Approximately 10 times then. 250.88 divided by 24.93. 10.06. 10.06 into 10 cube. That is approximately 10 power 4 Kelvin. See the option. Option ఏమి ఇచ్చారమ్మా option please. 10 power 4 only, sir. Option it is option 3. Okay, right on. నెక్స్ట్ పేజ్ అయితే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రాశారా ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రాశారా అది ఇది 5 కదా ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రాసుకున్నారమ్మా దిస్ వన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా ఎస్ సార్ రాసుకున్నారు కదా రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ రైట్ డౌన్
10 power 4. The next question. The temperature of gas is increased. The percentage increase. Okay, completed. Done. Sir. మా అందరిది అయిపోయిందా? Yes, sir. Next, sixth question. See the question number 6. ఏమిచ్చాడు? When the temperature of gas is raised from 27 degrees Celsius to 90 degrees Celsius. అంటే T1 equal to 27 degrees Celsius and T2 is 90 degrees Celsius. The percentage increase in velocity, RMS velocity of the molecules. Suppose RMS velocity C1, C2 అనుకుంటా. What is the formula for RMS velocity? Under root 3RT by capital M. Under root 3RT by capital M. Same gas kada, same gas, it is increased from 27 to 90. Directly So proportional to root M is constant. C is directly proportional to root T. Right? Okay, fine. So here what I will do is, what I should find? Percentage increase in RMS velocity. అంటే ఏంటి అసలు? ఏం కనుక్కోవాలి చెప్పండి? Percentage increase in velocity. Dhanvirika, Nikita, Shravanti. C2 minus C1 by C1 into 100. నేను కొంచెం బద్దకొస్తుంది. అందుకని C2 minus C1 రాయలేను నేను. Change in the speed or change in the velocity by initial velocity into 100. అంటే అయితే ఇప్పుడు నాకేంటి DC రావాలి కదా. ఓకే, జనరల్ మెథడ్ ఏంటంటే ఒక మెథడ్ C1 by C2 ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ T1 by T2. C1 C2 రిలేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అది. ఇంకోటి అనలిటికల్ మెథడ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను. ఏం చేస్తా? డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ తోటి. అంటే అండర్ రూట్ 3R/m అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి d/dt ఆఫ్ రూట్ T, d/dt ఆఫ్ రూట్ T అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? dc/dt వస్తుంది. అండర్ రూట్ 3R/m. రూట్ టీని నేను T⁻½ అని రాయచ్చా? చెప్పండి. హలో, Yes, Yes, sir. sir. రాసేసాము. అంటే DC ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 3R/m. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d/dt ఆఫ్ T⁻²? Half into T power 1 minus. d/dx of x power n. d/dx of x power n. Divya? N into x power n plus N minus. n minus. కాదనుకుంటే x power n plus 1 by n plus 1 అనుకుంటా. No, sir. Integration, sir. No, sir. N minus 1. n into x power n minus 1. Okay, so instead of x we are having capital T, instead of n we are having half. Apply formula. Half into T⁻½ minus 1 into dt. So dc equal to under root 3R by capital M into half into T⁻½ dt. Okay, so dc equal to under root 3R by capital M into half T⁻½ into dt.
అంటే T1. ఓకే, దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటా. C ఈక్వల్ టు √3r/m ఇంటూ T⁴ అని రాయచ్చా? హలో అమ్మా, అంతేనా? రాయచ్చా? ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటాను. dc/c ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ T⁻½ dt బై T⁻½ ఏనా? అంటే 1/2 ఇంటూ dt/t. సో ½ ఇంటూ dt, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 90 - 27. Initially it is at 27 degrees Celsius. Convert into Kelvin, that is 300. 300 Kelvin. Half into 63 by 300. Okay, 3 ones are 321. Okay, 3 ones are 321. 21/2 ante approximately 10.5 by 100. So dc/c into 100 is equal to 10.5%. That is approximately 10%. ఓకే, అంటే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, మీరు ఇట్లా అన్నా చేయొచ్చు. C1/C2 వేసుకుంటే √T1/T2 వేస్తాం. దట్ ఈస్ 300/273 + 90 ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ 363. ఓకే, దెన్ C2 - C1. C2 ఈక్వల్ టు √3 ones are 3, 121 అంటే 10/11. So C2 is equal to 11/10 into C1. So C2 - C1 or DC is equal to 11/10 C1 minus C1, that is C1/10. ఇప్పుడు రేషియో పెట్టడం. ఓకే, either with respect to differentiation or you can put the ratio method. ఇదేంటి మెథడ్ 1 M1 అని పెడతాం, ఇదేంటి మెథడ్ 2 M2 అని పెడతాం. ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్, రైట్ డౌన్. ఐ థింక్ సరే, వాడు సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు కానీ ఈ మెథడ్ కూడా రాసుకోండి, ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఉపయోగపడుతుంది. అఫ్కోర్స్ ఈ ప్రాబ్లం లెంతీగా ఉంది, బట్ తర్వాత ఎప్పుడైనా డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు. మరి నెక్స్ట్ వీక్ సిలబస్ ఏం పెట్టుకుందాం? చంద్రకాంత్, మీరు కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా? అవును, ట్రాక్ 2 కదా. సార్ ట్రాక్ 2లో అదే అండ్ ఫ్రిక్షన్స్. రెండు చాప్టర్ రాసేస్తారా? అంటే ఫ్రిక్షన్ కొంచెమే సార్ మీకు చెప్పినంత వరకు. టోటల్ ఫ్రిక్షన్ పెట్టుకోండి. ఫ్రిక్షన్ మనం ఓన్లీ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ఒక్కటే అవ్వలేదు కదా. ఎస్ సార్, కొన్ని అవ్వలేదు. బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ఒక్కటే అవ్వలేదు. బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్సే కదా. ఎస్ సార్, అంతే, ఫ్రిక్షన్ పెట్టేసుకోండి. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ సార్? యా, ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్. ట్రాక్ 2 లేదు. లేదు, ఓకే సార్. ఓన్లీ ఐపీ ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ టైం ఐపీ. కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ పోర్షన్ ఏంటి? ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ లేదు కదా నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే సార్. మనం ఏమనుకున్నాం, మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కదా. ఓకే సార్. కెమిస్ట్రీ
అండ్ మీకు రేపటికల్లా చెప్పేస్తా కెమిస్ట్రీ. ఫస్ట్ అది జనరల్ ఆర్గానిక్ అవుతుంది కదా, జీఓసి అయింది. కంప్లీటెడ్. ఈ పేజ్ అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఇంకా తెలుస్తుందా? సార్, సో రేపు ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఏమంటే సార్? రేపు ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఏముంటాయి అంటే, రేపు ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఏముంటాయి, ఎప్పుడు రాద్దాము? పొద్దున్న రాస్తారా లేకపోతే మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రాస్తాం సార్. 10 to 1 ఆ టైంలో రాసిస్తాం సార్ 2 ఎగ్జామ్స్. సరే 10 to 1 రాస్తారు, అన్నం తింటారు. ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేస్తారు? ఫిజిక్స్ క్లాస్ క్లాస్లో దాంట్లో ఎర్రర్ నోట్స్. ఎర్రర్ నోట్ ఫిజిక్స్ క్లాస్, తర్వాత ఎర్రర్ నోట్స్ రాస్తామంటారా? ఎవరిని తీసుకుందాం? దివ్య, జాహ్నవి, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తారమ్మా? ఈవినింగ్ రాస్తాం సార్. ఈవినింగ్ రాస్తా అంటావా దివ్య? ఎందుకని? ఏం లేదు సార్. అయ్యి నువ్వు చదివావా ఇప్పటిదాకా? అసలు చెప్పు. చదివినా సార్. నా డౌట్, నువ్వు 1 hour బ్యాటింగ్ చేస్తావు. లేదు సార్, చదివాను సార్. చదివా అంటావు. ఏదో కొంచెం చదివాను సార్. కార్నాట్ సైకిల్ ప్రాసెస్లు వరుసలు చెప్పు అసలు నాకు. సార్ చెప్పాను. పోనీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ సైకిల్కి ఫార్ములా చెప్పండి. చదవాలి. జాహ్నవి, శ్రీవల్లి, శ్రీవల్లి కూడా లేదు. మనీషా, సార్ అమ్మా ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం ఎగ్జామ్? Okay, completed. Yes, sir. This page complete. Okay, next question. It is question number 7, I think. Yes, right. See the question number 7. సార్ ఇది ఆల్రెడీ ఉంది సార్ మన మెటీరియల్. ఉందా? మనం సార్. చేసామా? చేసాం సార్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, next question. 4 molecules of a gas have velocities 2 meter per second, 2 kilometer per second, 4 kilometer per second, 6 kilometer per second, and 8 kilometer per second respectively. The average speed and RMS speed. See RMS. How to find?
Hello. CRMS formula. Under root Root over V1 square plus V2 plus ఇది కూడా 1 ఉంది by సార్. N. C3 square plus C4 square. Here number of particles is 4. Then 4 enough. C average. It is C1 plus C2 plus C3 plus C4 by 4. Right? Already they gave the solution. You can see. Substitute the values. 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square by 4. That is 4 plus 16, 20. 20, sir. 20 plus 36 plus 64 by 4. Okay, we'll get it as 100, 120, 120 and root 30. Okay, CRM is equal to root 30 ni. How can we write? Sir, they given in root 30 only. Option. Okay, root 30 they given. Sir, your voice is slightly breaking, sir. Yes, sir. C average. C average, we'll get it as 2 plus 4 plus 6 plus 8 by 4. Sir, Then we voice get it. break Sir, అవుతుంది voice break అవుతుంది సార్ మీది. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. హలో హలో, Yes, sir. ఓకేనా, వినిపిస్తుందా? Yes, sir. లైట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Okay, see the 8th question. I think this model also we did. చేసాం సార్ సేమ్. Okay. Next, 9th question. See the next question. The RMS speed of oxygen molecule at a certain temperature is V. If on increasing the temperature of oxygen to 2T, okay, initial ga we are having a temperature T. Now the temperature is increased to 2T. The oxygen molecules dissociate into atomic oxygen. The speed of the oxygen atom will be, okay, we are having the చేసాం formula. సార్ ఇలాంటిది. చేసామా? చేసాం Yes, సార్. Okay, CRMS equal to under root 3 kT by small m. ఇది ఉంది సార్ మన మోడల్లో. Right. 10th question. CRMS is proportional to T by small m. Okay. The RMS velocity of oxygen molecules at STP. ఇది కూడా Okay, సేమ్ మోడల్. CRMS. Oxygen అంటే it is O2. Okay, at STP. What is the formula? CRMS under root 3 PV by small m, or we can write it as under root 3 RT by capital M. 3 RT by capital M. At STP, pressure is 180 m. 180 m value. 1.0. 180 m value. 1.0 into 10 to the power of 5 Pascal. 10 power 5 Pascal or Newton per meter square. Volume 22. Volume master. 22.4 into 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. Oh, no. Apply the values. We'll get. Okay. Okay, fine. Next one. Kinetic energy of 1 mole of argon at 127. 127. Okay. Okay. Kinetic energy of 1 mole. Question number 11. Kinetic energy, it is, we can write as 3 by 2 nRT. Okay. They gave that number of moles is 1. Okay. Number of moles is 1. Okay. That is equal to, this is average kinetic energy kada. 3 by 2 RT. Since we know that K equal to R by NA. So instead of R, I can substitute NA into K. So kinetic energy equal to 3 by 2 NA KT. NA
Na, Avogadro number, Boltzmann constant, value 1.38 10 into power 10 minus power minus 23. 23. Temperature, they gave it as 127 degrees Celsius. అంటే 500 Kelvin ఏనా? 400. 273 plus 400. 127. 400 Kelvin. 400 కాదు 500 అనుకుంటా. 400, sir. 500. 400. 400. See this calculation. 3 into 200 into 600. 600 into 6.023 into 1.38. Okay. So approximately 6 6 are 36. 36 into 1.3. 6 3. Okay. 46.8. Okay, into 100 ఉంటుంది కదా, అంటే how much will get it is 6.023 into 1.38 multiplied by 6, 49.87044 into 100. So it is 4987.044 joules. See the option. Option ఏమి ఇచ్చా చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏనా? ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ 1 అంతేనా? హలో, రైట్. ఓకేనా? Okay, next question. See the next question. 12th question. See the question number 12. Two thermally insulated vessels, 1 and 2, are filled with air at temperature T1 and T2, and volume and pressure they give, respectively. If the wall joining in the two vessels is opened, suppose ఇక్కడ నాకు ఒక chamber ఉంది. Okay. Here I am having a separator. This is the first vessel, this is the second vessel. Okay. Pressure is P1, volume is V1, temperature is T1. Here pressure is P2, V2, T2. Right? Okay. When the wall is open, that is the separator is opened. Okay. Here number of moles is N1, here it is N2. So when the wall is opened, I can write as total number of moles equal to N1 plus N2. Can I write? Amma, Raja, Pranati, can I write? Since PV equal to nRT, P1 V1 equal to nRT1. So nR is equal to P1 V1 by T1, which is a constant. Can I write? Shravanti? Yes, sir. అవునా? అంటే N1 I can write it as P1 V1 by capital R T1. అట్లాగే ఇదేంటి P2 V2 by R T2. Okay. Here it is. Okay. What we should find? నేనేం కనుక్కోవాలి? The temperature inside the vessel at equilibrium. Temperature I should find it. So this is final temperature. Volume will be V1 plus V2. V1 plus V2 by capital T, RT. R will get cancelled. Okay. So final pressure into V1 plus V2, afterwards I will do, by T equal to, take LCM, P1 V1 T2.
plus P2 V2 T1 divided by T1 T2. So here we can say that the final pressure, okay, the final pressure, we can write it as, okay, we can write it as, whenever the valve is open, what will happen to the total pressure they are asking. That means the total pressure, I can write it as P1 V1 and P2 V2. So T is equal to T1 T2 into P1 V1 plus P2 V2 divided by P1 V1 T2 plus P2 V2 T1. ఓకే అది ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎప్పుడు అడిగాడమ్మా. మన మెటీరియల్ లో ఉంది సార్. ఎస్ టీవీలో కూడా ఉంది సార్ ఉంటుంది ఇది. మన మెటీరియల్లో ఉంటుంది, మన ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ లో మన మెటీరియల్లో ఉంటుంది, మన మెటీరియల్లో ఉంటుందమ్మా, మనం చదవం కదా మెటీరియల్. చదివాం సార్, పెట్టాం సార్ ఇది. చూసాం సార్, పెట్టాం సార్ ఆప్షన్. ఎస్ సార్ పెట్టారా? ఎస్ చదివారా? చదివారా? సార్ అందుకే నేను అన్నది, మనం ముందే మన మెటీరియల్, ఒక మెటీరియల్ కన్ఫామ్గా చదువుకుంటే ప్రిఫర్గా మీకేమవుతుందంటే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఒక ఫిక్స్డ్ మెటీరియల్ చదివారంటే దాని తర్వాత అప్పుడు హెచ్సి వర్మ రిఫరెన్స్ బుక్లు చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మన మెటీరియల్ కన్ఫామ్గా చదువుకోవాలి. ఆ కింద లేబులింగ్ ఇస్తాడు, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లోనో లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్లోనో, ఓకే, లేకపోతే లాస్ట్లోనే ఇస్తాడు లైక్ సో ఇయర్ అని, AEEE 2004, మీకు యాప్ కూడా పెట్టే కదా, అది కూడా చూడండి. ఓకే, అయితే ఇది మన మాడ్యూల్ క్వశ్చన్ అన్నారు కదా, ఇంకా అట్లాంటప్పుడు మనం చేసాం. ఇంకా మీరు రాసుకుంటారా? సొల్యూషన్ ఉంది కదా, మన మాడ్యూల్ చేశారు కదా వర్కింగ్లో. ఎగ్జాంపుల్ హలో, సమ్ లో ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 13. The average degrees of freedom per molecule of a gas are 6. Okay, degrees of freedom is indicated by which letter? ఇప్పుడు మాడ్యూల్ క్వశ్చనేనా? అమ్మో, ఇన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చారేంటి అసలు. The gas performs 25 joules of work, okay, in a process when it is expanded at constant pressure. Amount of heat absorbed by the gas is 25 multiplied by x. What will be the x? సార్ అక్కడ Gas కానీ 4 performs ఇవ్వాలి 25 సార్ అక్కడ. వస్తుంది సార్, అక్కడ X 4 వస్తుంది సార్, కానీ టోటల్ వాల్యూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సార్. ఇట్లేంటి, ఇదేంటి దరిద్రం ఇట్లుంది. అవును, అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ 4 రావాలి కదా. ఎస్ సార్, కానీ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ 100 జౌల్స్ వస్తుంది సార్. 25 into 4 100 జౌల్స్ వస్తుంది సార్. ఎస్ సార్. సో 100 అని మరి పెట్టేస్తాం సార్. ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు కరెక్ట్ అయింది అసలు? ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు కరెక్ట్ అయింది? అయింది సార్. 100 సార్ ఆన్సర్. 100 పెడితే కరెక్ట్ 100 అయిపోయింది. నేను కాదన్ను, నేను 100 ఆన్సర్ నేను కాదన్ను. నేను అనే పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాడు కనుక్కోమనేది ఎక్స్ వాల్యూ, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత రాయాలి? 4 అని రాయాలి. ఆప్షన్ లేదు కదా సార్. 100 ఇచ్చారు. ఆప్షన్ కానీ ఆప్షన్ లేదు సార్ అక్కడ. హీట్, టోటల్ హీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కదా సార్. సో 100 అని పెట్టేసాము. అమ్మో, దీని నెంబర్ ఎంత? ఇది 138703. 138703. ఓకే ఫైన్, అంటే అది యాక్చువల్ 4 అని రావాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ ద గివెన్ డయాగ్రామ్ acceleration of wedge is 10 meter per second square along the inclined plane. There is no friction between A and B and A and fixed inclined plane. Then the acceleration of the block B is, diagram undama kanipistunda? నో సార్. డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు సార్.
గుర్తుంది సార్. డయాగ్రామ్లో వయసుని గుర్తుపెట్టుకుందంట, అందుకని డయాగ్రామ్ ఎట్లుందంటే ఫస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. Okay, here we are having a block. Okay, here we are having a block B. Angle of inclination is 30. This fixed. Okay, okay, fine. Acceleration of wedge A is 10 meter per second square. Okay. Actually, ఇది ఇట్లా రాకూడదు కదా, ఇట్లా స్ట్రైట్గా రావాలి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. అయితే ఇప్పుడు ఏంటి, ఏం కనుక్కోమన్నాడు? దెన్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బి. ఓకే, ఓకే, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Now that is the acceleration of A. Okay, acceleration of B I should find. That is this one. Okay, okay, let us consider draw a diagram. Okay, here it is 30. This is A. This is AB. Okay, so directly I can consider the sin 30 is equal to acceleration of B by hypotenuse 1 by 2 equal to acceleration of B by acceleration of A. They gave us 10. 10. 5 meter per second square. అయితే acceleration of B 5 meter per second square. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగచ్చు ఏమని, సార్ వాడు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ టువర్డ్స్ రైట్ లేదా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అని లే కదా, మీరు ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్ అని అడుగుతారు. అడుగుతారా? చెప్పండి. Along inclined plane. హలో, డయాగ్రామ్ లో అట్లానే ఉండవచ్చు. అవును, అవునా? Along inclined జస్ట్ అక్కడ plane చూస్తేనే మనకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది. Yes. అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి జస్ట్ మనం చెప్పచ్చు యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ఆర్ రీచెస్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. అవునా? జస్ట్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్ డౌన్. దీనికి సొల్యూషన్ లేదు కదా. నెక్స్ట్ మన పుల్లీస్ ఉన్నాయి. At what value of M1 will be 8 kg mass will be at rest? Oh. Completed? Yes, sir. Completed? Okay. Fine. Next. See the next question, 15. We are having the, at what value of M1 will 8 kg mass be at rest? That means here we are having a pulley. This side we are having an 8 kg. Your voice is breaking, sir. Yes, sir. 1 minute. 8 kg mass. And here we are having another pulley. This side we are having 5 kg. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సార్ ఎగ్జామ్ లో మీరు. Yes, sir. ఇచ్చానా? ఇచ్చారు సార్, 2 times ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. 2 times ఇచ్చానా? ఎస్ సార్. సరే, అయితే ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ M1 వెన్ 8 kg? So your voice is breaking so much, sir. Eight kg mass. See, what is the value of M1 when 8 kg mass is at rest? ఎట్లా చేద్దాం? Tensions.
అట్లా మనీషా సార్ ఎట్లా చేద్దాం? ఎలా చేద్దామమ్మా? చంద్రకాంత్ సార్ ఎట్లా చేద్దాం? సార్ టెన్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి 5 kg దగ్గర టెన్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత? టీ అయినా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ టీ అయినా? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఎంత? 2t అయినా? సో ఇక్కడ ఇటు సైడ్ 2t అంటే ఇటు సైడ్ 2t అయినా? చెప్పండి అసలు. ఎస్ సార్. 8 kg రెస్ట్ లో ఉంది అన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఏం రాయొచ్చు? అంటే t ఈక్వల్ టు 4g అయినా? అంటే టీ వాల్యూ వచ్చింది నాకు. టీ వచ్చిందంటే ఈ పుల్లికి టెన్షన్ ఫార్ములా 2m1 m2 into g 2m1 into 5 into g by m1 plus m2 అంటే m1 plus 5 అయినా? చెప్పండి. అంటే t అంటే ఎంత? 4g. 4g ఈక్వల్ టు ఇదంత 10m1g by m1 plus 5. ఓకే, gg cancel. ఓకే, సో 4m1 plus 20 is equal to 10m1. అంటే 20 is equal to 6m1. అయ్యో, m1 equal to 20 by 6 kg కదా. 10/3. 10/3 అవునా? సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 16. In the given arrangement, all strings and pulleys are light. When the system was released, it is observed that capital M and M0 do not move. Okay, capital M ఎక్కడ ఉంది? Okay, diagram గీయాలి కదా. Okay, M and M0 will not move, do not move. Then pick out incorrect option. Okay, 16th question లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గీద్దాం. Here we are having a pulley. Okay, we are having the mass capital M. ఓకే, అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక డౌట్ వచ్చిందా మీకు? హలో, అంటే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో డయాగ్రామ్ లేదు, నాకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎట్లా డయాగ్రామ్ ఉంది? హలో ధనవీరిక, నిఖిత, ఎస్ సార్. వైష్ణవి, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో డయాగ్రామ్ లేదు, మరి నా క్వశ్చన్ పేపర్లో డయాగ్రామ్ ఎట్లుంది? మీకు గుర్తుంది సార్ ఆ క్వశ్చన్ కి డయాగ్రామే అని? అంత సినిమా లేదమ్మా. లేదా ఆ క్వశ్చన్ చూసి మీరు అనలైజ్ చేసి తీసేసి ఉంటారు సార్. ఏ అంత గొప్పని కాదమ్మా, నేను నార్మల్ ఉంది. అయితే ఎన్సిపిది ఓపెన్ చేసి ఉంటారు, ఆర్గనైజేషన్ లాగిన్ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఎంసీబీ ఆర్గనైజేషన్ లాగిన్ ఓపెన్ చేస్తేనే కదా పీడిఎఫ్ పంపించింది. ఎస్ సార్. మరి దాంట్లో రాలేదు. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మీరు ఎంసీబీ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి, డయాగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి, డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ. మీరు ఎప్పుడైనా చదువుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఎర్రర్ నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇబ్బంది ఉంటే క్రోమ్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయండి. క్రోమ్లో, మోజిలాలో రావట్లేదు, మళ్ళీ చూసా, మోజిలా యూసీ ఆ రెండిట్లో రావట్లేదు, క్రోమ్ బ్రౌజర్లో వస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇదేమంటున్నాడు? ఇన్ ద గివెన్ అరేంజ్మెంట్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ పుల్లీస్ ఆర్ లైట్. వెన్ ద సిస్టమ్ వాజ్ రిలీజ్డ్, it is observed that M and M0 do not move out. Then pick out the incorrect option.
ఇప్పుడు దీన్ని నేను పుల్లి P1 అనుకుంటా, ఇది P2, ఇది P3. అయితే ఈ M రెస్ట్లో ఉంది, అట్లా ఇక్కడ M0 రెస్ట్లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, సపోజ్ ఇక్కడ టెన్షన్ T, ఇక్కడ టెన్షన్ T. సో హియర్ విల్ హ్యావ్ ద 2T, Yes, sir. ఇక్కడ 2T, అంటే ఇక్కడ ఎంత 4T, హియర్ ఇట్ విల్ బి 4T. Okay, and here it is 80. Okay, here for this one I can write as 4T equal to capital M into G, and 2T is equal to M0 into G. So what we will get, it is M by M0 is equal to 2. Okay, M by M0 is equal to 2. Okay, fine. Next one, it is we need to find incorrect option. We need to find incorrect option. And M equal to 2M0. Okay. అయితే see here, whenever it is released, whenever the system is released, okay, that means here I can write tension is equal to 2M1 M2 G divided by M1 plus M2. అంటే ఇక్కడ 2T ఉంది కదా, అంటే ఈ M0కి చూడండి. సో ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ M0 G ఈక్వల్ 2T, అంటే 4M1 M2 G బై M1 ప్లస్ M2 ఏనా? అంతేనా హర్షిత? కరెక్టేనా? అంటే M0 అంటే 4M1 M2 బై M1 ప్లస్ M2 ఏనా? అంటే ఆప్షన్ బి ఏనా? M0 వచ్చింది అంటే క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు 2M0 కదా, అంటే 8M1 M2. అయ్యో, ఆప్షన్ 1 కూడా వచ్చింది కదా. ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు కదా సార్. అమ్మయ్యా చూసారా? ఆర్ చూడండి, ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ అబౌవ్ M2 ఈస్ కట్, ఓకే, M2 పైనట, M2 పైనట ఇది ఇక్కడ కట్ చేసామనుకోండి సపోజ్, అయితే స్ట్రింగ్ జస్ట్ అబౌవ్ M2 ఈస్ కట్, ఆల్ రిమైనింగ్ మాసెస్ ఫాల్ విత్ డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్. ఆల్ రిమైనింగ్ మాసెస్ అంటే ఇది M1, M0, M. అది క్లియర్గా క్యాపిటల్ M, M0 రెస్ట్లో ఉన్నాయి అన్నాడు కదా, ఇక్కడ కట్ చేసినా కూడా. అవునా? అంటే ఈ రెండు రెస్ట్లో ఉంటే ఇది మాత్రమే పడిపోతుంది, ఈ M1 మాత్రమే పడిపోతుంది. అది ఇన్కరెక్ట్ కదా. అట్లాగే ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ జస్ట్ అబౌవ్ ఇస్ కట్, ఆల్ రిమైనింగ్ మాసెస్ ఫాల్ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా కరెక్టే, విత్ ఆల్ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. కాదు, అన్నీ కూడా విత్ G తోటే అవుతాయి, అన్నీ కూడా విల్ ఫాల్ విత్ యాక్సలరేషన్, అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అన్నీ కూడా చూడండి, ఇప్పుడు కట్ చేసామనుకోండి, ఇది G తోటే వస్తుంది, ఇది GA, ఇది కూడా G. అవునా? ఆల్ విల్ ఫాల్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు G. ఓకే, సో ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 3. Incorrect option will be 3. Next, the 17th question. In the arrangement shown, the system is in equilibrium. Mass of block A is capital M. That is, mass of block A is capital M, and that of insect hinging to the block B. Okay, insect అనేది ఉందట బ్లాక్ B కి. అది ఎంత స్మాల్ M. రాసుకుంటున్నారా? మీకు ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఫైన్. అయితే మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బి, అవునమ్మా చదువుతో నాకు ఒక 2 minutes. మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బి అంటే స్మాల్ M. ఓకే, ద పుల్లీ ఈజ్ ఐడియల్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లైట్. స్ప్రింగ్ ఇన్సెక్ట్ లూజెస్ ద కాంటాక్ట్ విత్ ద బ్లాక్ బి. ద టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ ద సెపరేషన్ లూజెస్ ద టైమ్ అనేది కనుక్కోమన్నారు. ఓకే, అయితే నాకేం తెలుసు అంటే S ఈక్వల్ UT ప్లస్ హాఫ్ AT స్క్వేర్ కదా. ఇనిషియల్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ విల్ బి L, హాఫ్ యాక్సలరేషన్ టు T స్క్వేర్.
So T equal to under root 2L by A. Hello? Antena? So mass of block A, it is capital. Mass of B. అయితే insect is clinging to the block, that is small m. The insect loses the contact with the block B and begins to fall. Okay, so that is here we are having the pulley. This is the block A, and here it is we are having a block B. Here we are having an insect. Okay, okay, it is falling down. Okay, falling down. The time after which separation between block B and insect becomes L. Suppose కొంత టైం అయిన తర్వాత ఏమైంది, ఈ రెండింటి మధ్య ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎంత టైంలో ఓకే ఇన్సెక్ట్ అండ్ బ్లాక్ బి విల్ హ్యావ్ సెపరేషన్ డిస్టెన్స్ L. సో we need to find acceleration. Okay, the block B with insect is having small m. So whenever the insect will loses, then mass of the block B will be this one, capital M minus small m. So acceleration equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. That is capital M minus small m divided by capital M plus capital M minus small m into g. So acceleration will be small m by 2 capital M minus small m into g. So T is equal to, correspondingly you will get the value T equal to under root 2L by A. Under root 2L by A. Hello? Hello? Or else we can write it as m minus small m under root 2L by acceleration, it is small m into g divided by 2 capital M minus small m. 2 capital M minus small m. అయితే 2L రాలే కదా, and even here it is small m. Okay, we'll see. This one we'll see. I think next question 18, it is a repeated question only. 18, 19 and hello, ధన్వీర్కా ఒకసారి క్వశ్చన్ నేను రేపు చెప్తాను ఇది. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ టెల్ దిస్ టైం టేకెన్. Okay, see the remaining questions. I think it is previously we did the same questions. Avana, Om Lakshmi, Snehita. Yes, sir. Avana, okay. ఒకసారి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, చూసి అప్పుడు రాయండి. అండ్ బిఫోర్ 9 PM, ఇవాళ 9 PM లోపు మీకు ఎగ్జామ్ ఏ టైం అని చెప్తాను. ఓకే ఓకే, మోస్ట్లీ క్లాస్ మార్నింగ్ పెట్టేద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను. 9 to 10:30 పెట్టేద్దాము. 9 to 10:30 పెట్టేసుకుని, ఎందుకంటే నాకు రేపు కూడా సెషన్ ఉంది, 11 to 1 ఉంది. సో మీకు 10:30 కల్లా చెప్పేసానంటే సరిపోతుంది. 11 to 1 నేను అటు వెళ్ళిపోవచ్చు, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రావచ్చు. ఓకే, మరి ఐపీ 5 to 6 5 to 7 రాసుకున్నారు, లేకపోతే మార్నింగే రాసేస్తారా? 11:30 to 1:30 మార్నింగే రాస్తాం. కాకపోతే క్లాస్ మేడం చాలా మందిని కొంచెం అర్లీ పెట్టుకుందాం సార్ కావాలంటే. ఎర్లీ పెట్టుకుందాం. క్లాస్ కూడా మార్నింగ్ పర్లేదు సార్, పర్లేదు సార్, ఆఫ్టర్నూన్ లోపల సాక్రిఫైస్ సండే చేస్తాం సార్. పర్లేదు సార్. సండే కదా, సాక్రిఫైస్ చేస్తాం సార్, పర్వాలేదు. పర్వాలేదు సార్, అలవాటు అయిపోయింది.
వెరీ గుడ్, సూపర్ అసలు కరెక్ట్. అలవాటైందిగా పొద్దున్న లేవటం. అయితే ఒక పని చేద్దాం, అందరికి అలవాటైందా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. చెప్పండి. Yes, sir. కొన్ని రోజులు అయితే ఒక పని చేద్దాం, కొన్ని రోజులు మ్యాథ్స్ పెట్టుకుందాం. నేను సీనియర్స్కి వెళ్తాను, ఒక్కొక్కరిని లేపి అప్పుడు వస్తాను. ఇక సైడ్ వాళ్ళు అసలు రావట్లేదు, 6-7 వస్తున్నారు. చూద్దాం. ఓకే ఓకే, ఎర్రర్ నోట్స్ కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రిక్షన్ Okay, sir. ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకే, అదేంటి ఎవరు, శ్రీవల్లి, ప్రణతి, హర్షిత అందరూ కూడా మీ మెటీరియల్లో కాన్సెప్ట్లు చదవాలి. ఫస్ట్ ట్యూస్డే వరకు కాన్సెప్ట్లే చదవాలి. కాన్సెప్ట్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్సే చేయండి, ఇంకా వేరే బుక్ పట్టుకోవద్దు అసలు. ఈవెన్ తాతయ్య పుస్తకం కూడా పట్టుకోవద్దు, మీరు మెటీరియల్లోనే చదవండి. మీకు ఆ డౌట్ ఉంది, ఓకే అడగండి, చెప్తాను. ఏ లైన్ అయినా కూడా అడగండి, చెప్తాను. ఓకే, మంగళవారం నుంచి నేను రేపు క్లాసులో ప్రాబ్లమ్స్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చదవండి, కాన్సెప్ట్ చదివి రండి. ఓకే.